Magnetics. Important one actually. Very easy one. This is very easy topic and very important also. When you are going to higher education, each and everything will depend upon magnetics, electromagnetics, not current density and electromagnetics only, not electrostatics. So magnetics. Mass. What is the property of mass? Charge. What is the property of charge? So mass creates field. Which type of field it will create? Gravitational field. How much? G m by r square at any point. So this mass is creating gravitational field. So charge is creating electric field. But who will create magnetic field? Who will create it? Who will create magnetic field? So a gravitational field and this is electrostatic field is nothing but what? So due to charge at a distance r, k q by r square. So electrostatic field is proportional to 1 by r square and gravitational field is also proportional to 1 by r square. So mass creates gravitational field, conservating field. So charge creates, when charge is at rest, charge creates definitely electrostatic field. Who will create magnetic field? In our universe, we have three fields we have. One is gravitational field, electric field, and magnetic field. So three fields we are having, but each and every question depends upon. So gravitational field, electrostatic field, and next one is magnetic field. B, we can say magnetic field. Okay, but this will create by mass, and this is also creating by electric charge. This will create by, so fundamental physical quantity, which is which one? Current. But mass is also fundamental quantity, and Q is not fundamental quantity, and current ideal element will create ideal. So current carrying element creates magnetic field at any point. So current carrying element creates magnetic field. So always you remember. So, but this will create magnetic field, and this will create gravitational field, and charge creates electrostatic field. So ఈ బేసిక్ థింగ్స్ నేర్చుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మేము ఏమైతే టీచ్ చేస్తున్నామో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ గ్రావిటేషన్ సేమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ హియర్. So properties are little bit different. That is, there is no difference between. Now coming to, now whenever we take any current carrying element, suppose you take Bayet-Savart law. So Bayet-Savart law. Bayet-Savart law. This, according to Bayet-Savart law, you take any current carrying element. You take any current carrying element. Suppose current is having direction from higher potential to lower potential, but it is a scalar quantity. So consider one element here. This is DL element. This is DL element. So current carrying element is what? So ideal. So generally, మీకు గుర్తు పెట్టుకొని చెప్తాను చూడండి ఒకసారి అక్కడ. Suppose take mass and take charge and take ideal. So charge creates electric field and mass creates gravitational field, and అన్ని మనం ఫైనల్ చేసుకోవచ్చు సార్. మరి ఇది యూనిఫామ్ మాస్ డెన్సిటీ ఎలా చెప్తాం? యూనిఫామ్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. దిస్ ఈజ్ వాట్? లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? చార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్. దిస్ ఈజ్ వాట్? లాంబ్డా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఐ ఓన్లీ. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మాస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లీనియర్లీ. లాంబ్డా ఈజ్ కాల్డ్ లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ, లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ. This is what a linear current carrying element per unit length is I. So sigma is defined as what? Mass per unit area. So this is all sigma is what? Charge per unit area. Now here sigma is called what? Simply we can say J, current density we can use. This is I by dl. di by dl. So di by dl. జనరల్లీ మనం తీసినప్పుడు మనం ఎలా చేస్తాం? మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్, మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. మనం తీసినప్పుడు ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ లెంత్, ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. అండ్ హియర్ ఆల్సో ది ఐడియల్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, క్యూ క్రియేట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఎం క్రియేట్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. సో జే ఈజ్ వాట్? కరెంట్ డెన్సిటీ. నౌ go to
volume charge density, mass per unit volume. This is also charge per unit volume, but here, so simply some K is equal to what? J dl. J dl. ఎందుకని J అంతా di by dl కదా, పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ తీసినప్పుడు ఇంటూ చేసినప్పుడు అదే వస్తుంది జేడిఎల్. గుర్తుపెట్టండి, క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇది వాల్యూమ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఆర్ వాల్యూమ్ మాస్ డెన్సిటీ అండ్ కరెంట్. సపోజ్ థిక్ కండక్టర్ యూ టేక్, సపోజ్ యూ టేక్ థిక్ కండక్టర్, కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ వన్, సో వాల్యూమ్ వైజ్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రెడింగ్, సో టు కన్సిడర్ యూనిట్ లైక్, సో జేడిఎల్. సో ఈ మైండ్లో పెట్టుకుంటే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని చాలా సింపుల్ అవుతాయి. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, గ్రావిటేషన్ నేర్చుకున్నాం అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని నేర్చుకుంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే వెక్టార్స్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బార్. హౌ టు డిఫైన్ ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బార్? సో డైరెక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? సి బార్ డైరెక్షన్ ఇస్ వాట్? ఏ బార్ క్రాస్ బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ యూ స్ట్రెచ్ ఆన్ ఏ బార్ అండ్ కర్లింగ్ టువర్డ్ సెకండ్ వెక్టర్, థంబ్ గివ్స్ అ థర్డ్ వెక్టర్. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్. ఇది ఈ ఎలిమెంట్ నేర్చుకుంటే ఈ చాప్టర్ అంతా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? Whenever we are keeping one dipole in external electric field, torque is nothing but what? P bar cross E bar. So potential energy is defined as what? Minus P bar dot E bar. So the force is defined as what? Minus dou U by dou R. ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ చెప్పాము ఆల్రెడీ. సేమ్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ అగైన్. బట్ ఇక్కడేంటి, ఇక్కడేంటి ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్, ఇక్కడేంటి మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్, ఇక్కడేంటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, అక్కడేంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ సేమ్. కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఏంటంటే లిమిటేషన్స్, జస్ట్ దాన్ని మనం ఎలా అప్లై చేయాలి. యు నో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, బట్ హూ విల్ క్రియేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? ఛార్జ్. వెన్ ఛార్జ్ ఇస్ అట్ రెస్ట్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. వెన్ ఛార్జ్ ఇస్ ఇన్ మోషన్, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దట్ ఇస్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ చాప్టర్ ఇస్ డైనమిక్స్. So electromagnetics or electrodynamics, whenever charge is in motion, it will create electric field at a particular point as well as magnetic field also. So we have a relation between them. గుర్తుపెట్టుకోండి, according to Biot-Savart, so current carrying element will create magnetic field at any point. Suppose you take this point is R, this is a towards rightward point, this is a take P and this is R Q point. So magnetic field at this point is defined as, so magnetic field dB bar is equal to proportional to ideal bar and proportional to 1 by R square. So according to Biot-Savart, whenever current carrying element is there, that will create a magnetic field at any point P or distance away from that normally is proportional to what? dB bar is equal to what? Ideal bar by R square. So simply మనం ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? dB bar is equal to mu naught by 4 pi. This is mu naught is called mu naught by 4 pi. Mu naught is called, so epsilon naught and mu naught. Epsilon naught is what? Permittivity. So mu naught is called permeability. So permeability of free space. So this is a magnetic property sector. General mu value, what we are saying, mu is what? 4 pi into 10 power of minus 7. But mu generally we are using in light also. Mu is called refractive index. That is different, this is different. This is the permeability of free space is equal to I dl bar cross R cap by R square. This is a formula for this. So dl bar cross I is a scalar, dl bar, I dl bar creates a magnetic field at any point or away from this element. So I dl bar cross R cap by R square. This is a Biot-Savart law. Now see, dl bar is along this direction, dl bar is along this direction, dl bar is along this direction. So R bar is along this direction. So magnetic field is what? Perpendicular to dl bar and R bar. So first vector is what? Ideal, current carrying dl bar. R bar is what? Along this direction. Ideal bar plus R bar. Thumb gives what? Into the plane. So definitely here magnetic field must be into the plane at point P. So we are showing this, but here we have to show like into. So direction of magnetic field at a particular point is very, very important. Direction of magnetic field at any point is into the plane here. But here, when you consider Q, direction is what? Ideal bar, R bar is along this direction, into the out of the plane. Now coming out of the plane. So, but into means
When we are showing like this, that is into the plane. But when we are showing dot, that is out of the plane. So directions we are showing into or dot in circle. In magnetic field concept, we are not showing like this. So r xi cap plus yj, we can show like that. But due to this, at a particular point should be into the plane or out of the plane. But that vector we are not able to show. So that is what sine waves. Signs are into the plane or out of the plane. Always you remember, bitsat gives magnetic field due to current carrying element at any point in space. Now going to suppose another form, dB bar is equal to mu naught by 4 pi into I dl bar cross r bar by r cube. This is another formula. R bar is not a unit vector. R bar is not a unit vector. Suppose ideal bar is along z direction. So I am choosing any point in an xy plane. So xi plus yj. R bar is xi plus yj. Like that you can get. So this is but direction is very important. Direction may be into the plane or out of the plane. That is depending upon the point is right side the current element or left side the current element. Suppose this is the current element, so this is I. But if point is here, this point is right side or left side? Right side. Right side means ideal bar cross R bar. R bar is along this direction. Ideal bar cross R bar into the plane. Here, if it is right side into the plane, left side out of the plane. So like that. So magnetic field direction from current carrying wire. If it is the right side, the current is above, up, definitely into the plane. Here, out of the plane. Now, if current is like this, this point is current is going inside, but downward. So definitely R bar is what? Ideal bar cross outward. So this is outward, but here inward. So choose like that. మనకు కావాల్సిన బేసిక్ థింగ్స్ మ్యాగ్నెటిక్స్లో రైట్ హ్యాండ్ కర్లింగే. But finding magnet is very simple. But if you know how to turn your fingers, your hands, then 90% of the problem completed. If you are able to turn your fingers, 90% will complete. But very simple, but very important chapters. So this is according to Bitsat law. Any current carrying element will create a magnetic field at any point in space. So from this one, whenever charges are moving, definitely creates electric field as well as magnetic field. How to find the relation between them? So electric field created by, suppose if charge is at rest, charge is at this point, but here at a distance r, electric field created by this is radially outward. Here electric field created by a point charge is radially outward. If it is a positive charge, radially outward. It is negative charge, radially inward towards the point or away from the point charge. Suppose if it is moving with speed v, if charge is moving with speed v, what happens? If charge is moving with speed v, but current is defined as what? Current is defined as a rate of charge flown. Rate of charge flown. Just మీకు చెప్పేటప్పుడు current electricity లో I'm taking one wire, charge per unit length is given lambda. If it is moving with speed v, what is the current due to this one? This is a current charge density is given lambda, but when it is moving with speed v parallel to its length, what is the current due to that element? So definitely take one element, charge upon this one is dq is equal to lambda into dx. dq by dt is equal to dx by dt. Will get lambda into v. That is called current. Current due to this is how much? Lambda times v. So alane, but moving charge always creates, moving charge is nothing but what? Current. Current is always creates magnetic field. So from this time onwards, always remember, whenever charge is moving, that will create magnetic field. Charge always, if charge is moving with uniform speed or non-uniform speed, at any point, definitely magnetic field will create. That may be uniform or non-uniform. Uniform means what? The space between two field lengths is always constant, that is uniform. Magnitude is remains same. Direction and magnitude is not changing, that is uniform. If it's non-uniform means direction as well as magnitude both will change. Direction or magnitude or both can change. Clear? Now, Bitsat formula is what? dB bar is equal to mu naught by 4 pi into I dl bar cross r bar by r cube. Generally integral form, just mu naught by 4 pi I integral dl bar cross r bar by r cube.
R bar. It is R dot, square will come. Magnetic field at any point will be like this. R. Me cheppina mu naught by 4 pi I dl bar cross R cap by R square. This is what B bar. So R cap is given, R bar is given. You consider like that. సో ఈ రెండు ఫార్ములాస్ బయట చవట్ల దీని నుంచే మనం మ్యాక్సిమం అన్ని ఫైండ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఛార్జ్ ఇస్ మూవింగ్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్, మూవింగ్ ఛార్జ్ క్రియేట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ at any point. How to calculate that magnetic field? Suppose you consider according to బయట చవట్ల, so B bar is equal to mu naught by 4 pi into I నెట్ రాస్తాం ఇక్కడ మనం. dq, I is equal to dq by dt, dq by dt into dl bar cross r cap by r square. Just to take integration. B bar is equal to what? Mu naught by 4 pi dq, just dl bar by dt. dq is what? Q. The charge is moving Q. dl bar by dt is what? Speed. V bar cross r cap by r square. This is what I'm saying you. So moving charge creates a magnetic field at any point. Simply from where we are getting by itself only. So simply I'm not changing anything. But this is what I is nothing but what? dq by dt. Just Q outside and dl by dt I'm taking. dl by dt is what? V. So whenever charge is moving, so suppose one charge is moving along this direction, speed V, Q. But here magnetic field is what? So in the direction of velocity, you assume current. In the direction of velocity, you assume current. Current is along this direction. This point is above. Definitely field must be out or in. So definitely out. This will be out. What's the field at this point? Say this is R. Field at this point is what? So mu naught by 4 pi Q into V bar cross R cap by R square. So generally you assume, but R cap is what? This V bar, this is perpendicular to each other. Suppose V bar and R bar is perpendicular to each other. This is what? V. V by R square. So what you are saying? Mu naught by 4 pi Q V bar by R square. So generally, if V and R are perpendicular to each other, definitely magnetic field at any point is defined as, so Q by Q into V bar cross R cap by R square. Value. So this is sin 90. R cap is 1. So mu naught Q V by 4 pi R square. It's a simple one. Very, very important one. So mu naught Q V by 4 pi R square. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చెప్తా అంటే పర్టికులర్గా ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, సపోజ్ ఇన్ఫినిట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఇస్ గివెన్, బట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇస్ డిఫైన్డ్ as what at this point? At a distance r lambda by 4 pi epsilon naught sin alpha plus sin beta. సో అదే ఫార్మాట్ ఇక్కడ వస్తుంది కాదు, డిఫరెన్షియేషన్ అందుకంటే ఓకే. నౌ ఆల్వేస్ యూ రిమెంబర్ magnetic field at any point due to moving charge will be what? So mu naught by 4 pi into Q into V bar cross R, Q into V bar cross R cap by R square, or Q into V bar cross R bar by R cube. Just by Savatla only. This is not another simple. By Savatla we are explaining. You understand? So whenever charge is moving, definitely it creates magnetic field. Assume one charge is moving circular path. Suppose you take one electron is moving in circular path with some constant angular velocity of radius r. Find the magnetic field at center O. So electron is moving a circular path of radius r. Find the magnetic field at center O. How to calculate? Electron is moving. So current is defined as what? Positive. Conventional direction is what? Positive charge motion. If electron motion is towards the left, right, current will be left direction. I is always defined as I is always plus dq by dt. Plus dq by dt. Mari electron is a negative charge. Negative charge is moving along this direction with a constant angular velocity. So tangential velocity is what? Tangential velocity V is equal to what? Omega bar cross R bar. Already I told you this one. Radial velocity, tangential velocity. Tangential velocity is nothing but what? Omega bar cross R bar. Simply both are perpendicular to each other. R omega we can take.
Now, velocity of this electron is along this direction, but moving charge, this is also moving charge, but we are finding magnetic field at a distance r from the charge. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు magnetic field B bar is equal to mu naught by 4 pi. Charge is what? Charge is what? E into Q into V bar cross R bar by R cube. So Q into minus E into V bar cross R cap by R square. So this is a B bar. Now this is a minus n is there. Charge means what? Electron is moving. Substitute with the signs. So minus 4 mu naught by 4 pi E V bar cross R cap. V bar is perpendicular R cap. V by R square. Now V is equal to what? R omega. Substitute minus mu naught by 4 pi R omega. E omega by R. E omega by R. But is into the plane or out of the plane? So it is what? But here magnetic velocity is along this direction. Velocity is along this direction. So we are finding tangential. V bar cross B bar is what? Into. But negative sign is there. Definitely. If negative charge, out. Already if it is a positive charge, into the plane. But now it is what? Minus n is there. So definitely it should be outward. Minus n తీసేయండి ఒకసారి అది. Minus n తీసేయచ్చు. Minus n పెట్టారు అంటే సో ఆల్రెడీ మనకు డైరెక్షన్ ఇచ్చినట్టు క్లియర్గా. సో ఇక్కడ డాట్ పెట్టామంటే అవుట్ అని అర్థం ఆల్రెడీ. సో యాక్చువల్గా ఛార్జ్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే డెఫినెట్లీ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఉండాలి. Just V bar plus R bar into the plane, but negative charge out of the plane. Just when you show like this, it is nothing but vector. No need to write x jacob, y jacob like that. So this is mu naught by 4 pi into E into charge of electron into omega by R. This is what I'm saying. So whenever charge is moving, definitely it will produces magnetic field at any point. Luckily, this electron is moving such a path uniformly. So magnetic field created by this moving electron at center is mu naught by 4 pi E omega by R. Now replace electron with some charge Q, or how? Now you take uniformly charged ring, lambda is given, radius is R. Uniformly charged means plus Q. Total charge is uniformly charged non-conducting ring is rotating with some constant angular velocity. Find the magnetic field at the center O. So definitely whenever charges are rotating, means they are in motion. They have tangential space, uniform space, but omega is constant. But this charge is moving to R omega, this charge is also moving R omega, this charge is also moving. Each and every charge is moving the same. But due to this positive charge, definitely into the plane must be magnetic field will be into the plane. What's the field? Just you replace with E minus E as plus Q, plus Q, plus Q. Q is equal to NE. Okay, no problem. Just what's the magnetic field at O? Is equal to mu naught by 4 pi Q R omega by R square. So ఎంత ఉందమ్మా నీకు? Omega by R. Just into the plane or out of the plane? Into the plane. Why here out of the plane? Here why it is into the plane? That is negative charge. This is a positive charge. You see the direction of the magnetic fields depends upon magnet of the charges also. Now always moving charge always creates magnetic field as well as electric field. Just we are finding only magnetic fields only. So when electron is moving or charge is moving, definitely magnetic field must be there. You remember that. Next. Okay. Now you know how to calculate. Now what is the relation between the electric field and magnetic fields created by the moving charges? Now suppose this charge is Q but moving the speed V, but at a point P at a distance R. Point P, electric field at point P is what? 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square along radial direction. Along radial direction. Now, but at P magnetic field is what? Magnetic field at point P is defined as what? V bar is along this direction. We are finding V bar cross up out of the plane will be there. Magnetic field at this point, electric field is along this direction.
but a magnetic field is out of the plane. So magnetic field, that magnetic field is what? Mu naught by 4 pi q into positive charge is moving, q into v bar cross r cap by r square. Now you substitute just magnetic field at point P and E, just you consider E bar only, okay? E bar. This is also B bar. Now just mu naught by 4 pi q by r square. Q by r square into r cap is what? Q by r square into r cap is what? 4 pi epsilon naught into E. Substitute here, magnetic field is equal to mu naught by 4 pi q by q local discuss q into r cap by r square antunnam. V bar cross 4 pi epsilon naught into E bar. 4 pi epsilon naught take out. B bar is equal to mu naught epsilon naught 4 pi cancel అయిపోతుంది కనుక అది. So V bar cross E bar. So mu naught epsilon naught is what? Q cancel అయిపోతుంది. Q r cap by r square is equal to 4 pi epsilon naught into E రాసుకున్నాం ఇక్కడ అంతే. So now magnetic field is what? What is the relation? B bar is equal to 1 by the mu naught epsilon naught value మీకు తెలిసి ఉండాలి, ఏమవుతుంది? 1 by c square mu naught epsilon naught. C value మీకు తెలిసి ఉండాలి యాక్చువల్గా. So and then the 1 by c square of V bar cross E bar. This is a very beautiful expression. మీకు వచ్చేది ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా బై హార్ట్ చేయొద్దు, ఎప్పుడు కూడా బై హార్ట్ చేయొద్దు. జస్ట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫార్ములాస్. నౌ దిస్ ఇస్ వాట్? సెల్ఫ్ క్రియేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిలేషన్. Moving charge creates electric field as well as magnetic field. So whenever charge is moving, it will create magnetic field as well as electric field. The relation between them is this. So B bar is equal to 1 by c square into V bar cross E bar. This is not external electric field. This is not external magnetic field. This is what? Created, self-created fields. Whenever charges are moving, those charges will create magnetic fields as well as electric field, that at a particular point ratio we are finding, but relation between them. So we are finding the relation of electric field and magnetic field at a particular point due to moving charge. But this is not external electric field, this is not external magnetic field. So whenever charge is moving, definitely it creates magnetic field as well as electric field. That's the relation we are finding. So see, electric field is radial. This magnetic field is perpendicular to both V bar and R bar. But see, B bar, V bar cross E bar. B bar is perpendicular to V bar and E bar. Here also you are getting same way. Electric field and magnetic field both are perpendicular because one is out of the plane, one is radially away from the charge. Now here B bar is perpendicular to velocity and electric field both containing plane. It is out now, so we will not take negative. Which one? This one? Negative kaadu. If charge is negative, you keep minus sign. If charge is positive, generally I told you formula. Electron is what? Negative charge, na? Just I gave you electron. That is not proton. So, but my formula is B bar is equal to Q. If Q is positive, you keep as is positive sign. If Q is negative, substitute the sign convention. So because of that negative sign, direction is reversed. When we multiply with any vector with minus sign, what happens? It direction reversed. Okay? This relation, C value meeku telusa? 3 into 10 power of 8 meter per second. So V bar kuda manaki chala manual ga untundi. These are not external electric field and magnetic fields. Okay, self-creating fields. Next. Anyhow, but whenever charges are moving, definitely we are getting magnetic field, electric field. The relation make formula B bar and E bar. Next, coming to Bitsat law only, just in Bitsat law concept. But everything I am discussing in Bitsat law concept only. So moving charge, current carrying element always creates a magnetic field. Current is nothing but moving of charges. So moving charge also creates magnetic fields and electric fields. Now, if I am taking like this, suppose if I am taking magnetic field is along this direction. So where would be the current element? Magnetic field is along this direction. So always try to curl your fingers in the direction of magnetic field. So thumb gives the direction of the current element.
So this is what current is like this. Now, if direction is just I'm taking bicep only. Just this is what counterclockwise direction. Counterclockwise means or anti-clockwise direction. Magnetic field is anti-clockwise direction. Current is towards your face, out of the plane. Now, if this is a clockwise, counterclockwise. So clockwise, definitely curl your fingers in the direction of magnetic field. But నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా స్లోగా చెప్తున్నా. The direction is important. Curl your fingers in the direction of magnetic field. Thumb gives the direction of the current element. So here current element is what? Into the plane. This is one way. Suppose if current is like this, if I am giving you current is like this, current is counterclockwise direction. Current is counterclockwise direction. Now, always, here also direction of the magnetic field చెప్పారంటే you curl your fingers in the direction of current. Thumb gives the direction of the magnetic field. Always use right hand only, not left hand. Only right hand thumb rule. So, చెప్పండి direction of magnetic field is what? Out of the plane. So, this is a magnetic field. Sorry. Out of the plane. This is out of the plane. Now, current is given like this, clockwise. Then at this point, magnetic field must be curl your fingers in the direction of current gives into the plane. So, ఈ ఫార్మాట్స్ గుర్తుపెట్టుకుని ఒకసారి. So, ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే whenever closed loops are producing. So, but I am taking one more closed loop here. One more closed loop. Here B1 and here B2. So, you know that. So, current carrying element creates magnetic field at any point. That is proportional to 1 by R square. 1 by R square. So, this is R1, this is R2. So, B2 is more or B1 is more? B1 should be more because this is R1, 1 by R square. So, inversely proportional to R square కాబట్టి తక్కువ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నదానికి ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెడుతుంది. అంటే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతున్నప్పుడు నీకు ఇట్ విల్ క్రియేట్ నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ 1 by R square లో వస్తున్నాయి. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు వెరీ క్లోజ్ లో ఉంటాయి ఇక్కడ. సో దూరంగా వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతున్నప్పుడు నీకు జస్ట్ స్పేస్ ఇస్ లిటిల్ బిట్ ఇంక్రీజింగ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ వెన్ ఎవర్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ గివెన్, infinite current carrying straight conductor is giving. So all magnetic field lines are concentric circles. Here also like that. Here, but straight, but it will start at infinity and ends on infinity like that. So always you remember. So మనం ఎట్లయితే కరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినా you are able to find out magnetic fields. So magnetic field pattern ఇచ్చినా you are able to find out currents. Now here bitsat concepts, we can find any type of configuration by using bitsat. Next, Ampere's law unnadi. Ampere's law is what? Highly like a Gauss law. Gauss law, what you are saying, Gauss law? To find electric field at a particular point. So that Gauss law in electric field is what? In closed field, electrostatic field, or మొత్తం total field తీసుకోండి ఒకసారి. Not only total electric field at a particular point. E bar dot ds bar is equal to q in by epsilon naught. But this is charge inside the Gaussian surface. Now, this is Gauss law for electrostatics. Same Gauss law we are taking in magnetics also. But in magnetic field, B bar dot ds bar is always 0. This is Gauss law in magnetic field. This proves that how many field lines are entering, same number of field lines are going to leave. So no field lines are staying inside any volume. So definitely this is saying monopole is not existing. If you take magnetic dipole తీసుకొని ఒకసారి north pole, south pole. If you break here, what happens? Again, south and north pole will produce. So monopole alone we are not able to get. But here, plus Q charge available, minus Q charge available. So here mono charge are produced. But here mono magnetic pole is not available. This is very, very important one actually. So mono magnetic poles are not producing. So inward and outward flux will be remain same. This is a Gauss law in magnetics. This is one of the fundamental law. This is also fundamental law. This is Gauss law in magnetic field and electrostatic. Now coming to, but here we are able to find out electric field in whenever charges are there inside the Gaussian surface.
Now, same way, Ampere came into the picture. So, according to Ampere's law, so whenever we are circulating the magnetic field, closed one, B bar dot dl, not ds, closed loops. When we are moving along the magnetic field direction, that will produce a mu naught times I enclosed, conduction current. So this is what conduction current. Suppose I'm taking, suppose current carrying element is this. This is one current carrying element, I1 is flowing, but another current carrying I2 is flowing here. So I'm taking one loop here. So when I'm moving along this loop, so net flux passing through magnetic flux, net magnetic field around this loop will be depending upon I1 only here. So this is called I conduction current, means conduction current. So whenever current is, electrons are moving inside the conductor, when we create some potential difference, that is called conduction current. So whenever charges are moving charges, suppose this magnetic field, already I told you, whenever one charge is freely, charge is moving. Q charge is moving with the speed v. We can produce magnetic field at any point. That is mu naught by 4 pi into Q into v bar plus r cap by r square. That magnetic field is depending upon frame of reference, because only one type of charges are moving. But here conduction current, when we are considering electrons, both positive and negative charges are moving. Whenever magnetic fields produced by the conduction currents, that magnetic field is independent of frame of reference. సో ఎందుకంటే మీకు మొన్న చెప్పాను, కరెంట్ చెప్పేటప్పుడే కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ చెప్పేటప్పుడు, సో గ్రూప్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఆర్ మూవింగ్, క్యూ ఓన్లీ క్యూ చార్జ్ ఇస్ మూవింగ్. సో ఐఎమ్ ఆల్సో మూవింగ్ ద స్పీడ్ వి, ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ వి. బట్ ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఈజ్ జీరో, dq by dt ఈజ్ లాంబ్డా ఇంటూ వి రిలేటివ్. బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు మూవ్ అయితే ప్రోటాన్స్ ఇటు మూవ్ అవుతాయి ఆల్రెడీ. సో వెన్ ఐఎమ్ మూవింగ్, ఎటు మూవ్ అయినా సరే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తున్నాయి, 2 లాంబ్డా వి వస్తున్నాయి. చెప్పాను మీకు, గుర్తుందో లేదో. ప్రతి పాయింట్ నేను చెప్తుంది, మీరు మరి వింటున్నారో తెలియదు. కాన్సెప్చువల్గా మనం ఏదైతే స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నామో అదే స్టేట్మెంట్, ఆ మనం కంప్లీట్గా వాడతాం కాబట్టి నేను ఇస్తున్నా. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్, బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ టైం. కాబట్టి దిస్ ఇస్ యాంపియర్ లా, వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ లా. సో ఇది వచ్చిన తర్వాత మనకి చాలా వచ్చినాయి ఆడ. సో మనకి మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఆడ, 4 Maxwell's equations. This is what Gauss law in electrostatics, Gauss law in magnetics, and this is Ampere's law. Next one, EMI law, Faraday's law వస్తుంది. ఈ 4 laws ని జస్ట్ హీ మోడిఫైడ్, ఈ లాస్ ని మార్చాలి అతను. మ్యాక్స్వెల్స్ వచ్చిన తర్వాతనే రెవల్యూషనరీ చేంజ్ వచ్చినాయి. ఎలక్ట్రానిక్ మొత్తం టెక్నాలజీ మొత్తం డెవలప్ అయింది మనకి మ్యాక్స్వెల్ కరెక్షన్ వల్ల వచ్చింది. బట్ ఫండమెంటల్స్ కష్టపడిన మొత్తం వీళ్ళే. సో గాస్ లా, గాస్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్, యాంపియర్స్, అండ్ తర్వాత వస్తుంది ఫ్యారడేస్ లా. సో ఈ ముగ్గురు కష్టపడితే దాంట్లో ఉన్న మిస్టేక్స్ని జస్ట్ మాడిఫై చేశాడు మ్యాక్స్వెల్ లాస్ అని చెప్తా ఉన్నా, మోడిఫైడ్ లాస్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫర్ కండక్షన్ కరెంట్. ఐ రోట్ యూ దిస్ వన్. సో ఇంకెందుకు చెప్తున్నాం, దాంట్లో కరెక్షన్ ఏమొస్తుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ కరెంట్ కూడా వస్తుంది రైట్ గా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అని చెప్తాం రైట్ గా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ పార్ట్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్ లా, దిస్ ఈజ్ వాట్ Ampere's law. This is not Maxwell law. This is what only Ampere's without correction. Now, just in this same conduction current, if displacement current is 0, this is also works. When we are not discussing, but general law is what? General law mu naught into I conduction plus I displacement. This is what? Total law is this one. When we are not discussing about this, just you can only conduction current, or simply I. We can drop it to mu naught into I enclosed, or sigma I, in sigma I. Total currents, suppose when I'm taking this loop counter, so net current passing through, this is what, I1. So how to take this plus I is coming out, plus or minus. The direction of curling of magnetic field is very important. Now current is along this direction, this would be in which direction? Magnetic field must be, just always keep current carrying counterclockwise. Current carrying direction, you keep your thumb current. The curling your fingers gives the direction of magnetic field created by that charge. So definitely when it is going like this, counterclockwise direction. So here also, if I am taking counterclockwise direction only. So గుర్తుపెట్టుకోండి, గాస్ లా
in electrostatics, and this is Gaussian magnetic field, magnetics. So this magnetic field is not only due to inside current carrying elements, but it is also due to outside fields also. Now surrounding. This is also. Now next one, ఈ ఫార్ములాలో చెప్పేటప్పుడు ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ సపోజ్ టేక్ infinite current carrying wire is given to you. So magnetic field at this point is what? So infinite current carrying element given at a distance r. What is the magnetic field? Magnetic into the plane or out of the plane? Into the plane. Definitely just curl, tap into the plane. Into the plane. Here outward. So definitely here out, here into the plane. Now take 1 Amperian loop, imaginary loop. Magnetic field due to this one will be along this direction only. So along this direction magnetic field. So total magnetic field, I am moving along the magnetic field direction. Total b bar dot dl, integral b bar dot dl is equal to mu naught into I enclosed. So I is what? I naught only. I naught. You take I naught. Okay. Now coming to this one, b is what? Everywhere we are, this point is everywhere at same distance. The magnetic field is remains same magnitude. Okay, but the same direction I am moving. B into 2 pi small r is equal to mu naught into I naught. So b is equal to what? Mu naught by 2 pi r into I. This is what I am saying. So magnetic field at any point due to infinite current can will be mu naught I by 2 pi r. Infinite current wire. If I am taking infinite current carrying wire, the magnetic field at any point at a distance r will be mu naught I by 2 pi r. Sin 90% will come. దీన్ని బయట సెవట్లాలో సాల్వ్ చేస్తే ఎట్లా? జస్ట్ బయట సెవట్ల నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎలాంటి కాన్ఫిగరేషన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఫార్ములా is applicable for highly symmetrically current distributed wires configurations. So like Gauss law integral E bar dot ds bar must be is equal to closed surface is equal to q in by epsilon naught. We are able to find out highly symmetrical bodies electric fields at any point inside or outside. Now this is also like that only. Now if I am taking, suppose you take I1 is along this direction, I2 is along this direction, I3, I4, I5. So net flux passing through this is how much? So b bar dot ds bar is what? B bar dot dl bar is what? So if current is coming out, if you are moving anti-clockwise direction, suppose you are moving anti-clockwise direction, so which currents are positive? ఆ డైరెక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నువ్వు ఈ డైరెక్షన్ డిస్ప్లేస్ అవుతున్నావు, ఆ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేసే అన్ని కరెంట్స్ పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. సో విచ్ కరెంట్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్? వెన్ ఎవర్ కరెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అప్వర్డ్, those currents will produce magnetic field along this direction. So I am moving along the same line. So definitely I1 is positive, I2 is positive, I5 is positive. Remaining all are negative. So what we say about that? Integral. Suppose counterclockwise direction move aithe, coming out currents are positive, outward currents are positive, downward into the plane currents are negative. So now ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాను, ఏం చేస్తాడు డైరెక్ట్ గా I1 ప్లస్ I2 ప్లస్ I5 minus I3 minus I4 into mu naught. That is what b bar dot dl integral. This is what I am saying. ఎలా రాయాలి ఈక్వేషన్? ఇది ఇంపార్టెంట్. నువ్వు ఎలా మూవ్ అవుతున్నావు? క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ లో మూవ్ అవుతున్నావా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ లో మూవ్ అవుతున్నావా? ఇఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్, ఆ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ లో ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి కరెంట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ నీ మూవింగ్ డైరెక్షన్ సేమ్ అయితే యూ టేక్ పాజిటివ్, అదర్వైజ్ టేక్ నెగటివ్. సపోజ్ clockwise direction, you tell me, modify this formula. Clockwise direction, counter clockwise, I am taking counter clockwise. This is what that motion is counter clockwise. If I am taking clockwise, this is what b bar dot dl bar is the clockwise. Then what you write here? Mu naught into which one is positive, which one is negative, which currents are positive. అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? బట్ నువ్వు ఏ డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వు, బట్ చూజ్ చేసుకున్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయా, నెగిటివ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయా? అవి ఎవరు క్రియేట్ చేస్తున్నారు? పాజిటివ్ డైరెక్షన్ క్రియేట్ చేసి టేక్ పాజిటివ్. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు mu naught minus I1 minus I2 minus I5 plus I3 plus I4. This is what I.
బట్ దీనికి ఏంటి తేడా? జస్ట్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్, వీఆర్ టేకింగ్ లైక్ దట్. సో క్లాక్ వైజ్ ఆర్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. మనం రాసేటువంటిది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా దీని మీద బేస్ అయ్యే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రాబ్లమ్స్ ఏం కొత్తగా ఉన్నాయా? కాన్సెప్ట్ ఏం కొత్తగా ఉందా? బట్ మీకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ నేర్చుకున్నారు, గ్రావిటేషన్ నేర్చుకున్నారు, నథింగ్ ఇస్ దేర్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ నేర్చుకున్నారు. మొత్తం కొత్తగా ఏం పెట్టలేదు మనం, అది అన్ని సింపుల్గానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేటెడ్ బై ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ will create by using ampere loop law. Suppose same concept, if I am using the bitsat law, how to calculate magnetic field at any point r? This infinite current carrying wire is given, but how to calculate? Take ideal element here, I is going dl element, ideal element, but at a distance r, r naught you take. So what's the field at this point? Mu naught, but if I am taking mu naught by 4 pi I dl bar cross r bar by r cube. Just I am taking magnetic field at that point, particular point. So I dl bar cross r bar by r cube. Now definitely we are having dl bar cross r cap is what? dl bar along this direction, r cap is along this direction. So angle between them is what? If it is theta, this is 90 minus theta. This is 90 minus theta, this is 90 plus theta. This is 90 plus theta. Antena? This is 90 plus, this is 90 plus theta. 90 minus theta, this is 90 plus theta. So angle between them is 90 plus theta. So when you take this, so after doing this, sin theta, cos theta raskunte, now theta value telsu, perpendicular distance r perpendicular telsu. So ee length enta? At a distance L, we are taking dl element. అర్థం కావట్లేదా? మళ్ళీ రాస్తుంది బయట అవుట్లా. So I am choosing at this point. This is a perpendicular distance from the wire. That is fixed. I am finding at this point. This is what? DL element. Due to this is current is flowing in this direction I only. Uniform current is flowing. This is R perpendicular. This is theta. So etla rasare kanedi I DL bar cross R cap by R square mu naught by 4 pi. So this is dB bar. So if you integrate this, definitely magnetic field will get. Now IDL bar ఈ డైరెక్షన్ ఉందా? సో వీటి మధ్య ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది ఇక్కడ? డిఎల్ బార్ ప్లస్ ఆర్ క్యాప్ ఎంత? 90 plus theta. This is 90 plus theta. DL bar is along this direction, R bar is along this direction. Angle with them is what? 90 plus theta. Sin of 90 plus theta is what? Cos theta. Cos theta. So this is say R anukunte. So R is equal to what? Cos theta is equal to what? Cos theta is equal to R perpendicular by R. Substitute R square ante em vastundo? R square ante R perpendicular whole square by cos square theta. So total ga నీకు వచ్చేటప్పటికి mu naught by 4 pi R perpendicular I into sin alpha plus sin beta. అంటే ఇక్కడ నుంచి సపోజ్ ఇది ఆల్ఫా అని తీసుకుంటే ఇది బీటా తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది ఆల్ఫా ఈజ్ నెగిటివ్ హియర్, ఆల్ఫా ఈజ్ నెగిటివ్ బట్ బీటా ఈజ్ పాజిటివ్. సో డెఫినెట్గా మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ తీసుకుంటే ఆల్ఫా బికమ్స్ పై బై 2, బీటా ఈక్వల్ టు పై బై 2. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు మ్యూనాట్ బై 2 పై ఆర్. ఆర్ అంటే ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లం అది, ఇందాక మ్యూనాట్ బై 2 పై ఆర్. బట్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ ఇస్ ఆర్ ఓన్లీ. సో క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి చూసుకోండి ఒకసారి. ఫార్ములా మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను ఒకసారి. సో సెమీ ఫైనైట్ వైర్ ఈస్ గివెన్. I am finding at a distance R. Current carrying element is given I. So this angle is theta. Then what is your formula for this? Semi-finite current carrying wire due to this magnetic field at this point is into the plane or out of the plane? Definitely partly also into the plane. Just current tap in this direction, but into the plane of magnetic field is equal to what? Mu naught by 4 pi R sin
One is alpha is equal to 0, beta is equal to theta. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు sin theta. నెక్స్ట్ ఇదే క్వశ్చన్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటి, ద ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, సో సెమీ ఫైనైట్ వైర్. బట్ ఫైనైట్ తీసుకుంటే దాన్ని మాడిఫై చేయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమవుతున్నప్పుడు నీకు, దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా, దిస్ ఇస్ బీటా, దిస్ ఇస్ ఆల్ఫా. Alpha is negative, beta is beta only. Now substitute into the plane only. B bar is equal to what? Mu naught by 4 pi r sin beta plus sin alpha. Finite wire. So eప్పుడు కూడా into the plane ఉంటుంది. Into the plane. Direction must be always you show here, or you can show here also at the end also. బట్ డైరెక్షన్ చెప్పేటప్పుడు బీ బార్ దగ్గర చూపించవచ్చు, అట్ ద ఎండ్ ఆల్సో యూ కెన్ షో డైరెక్షన్ చూపించేటప్పుడు. నౌ ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ at a distance r is what? For infinite current carrying wire at any point, alpha beta is equal to pi by 2 sin 90 plus sin 90 mu naught I by 2 pi r. Now ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు సింపుల్గా చేస్తారు ప్రతి, బట్ దీన్ని మాడిఫై చేయండి ఒకసారి. క్వశ్చన్ ఎట్లా అవుతున్నప్పుడు నీకు జస్ట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఇస్ గివెన్, బట్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ హియర్ I. So this is identically, we are taking perpendicular distance is what? R. So this is alpha and this is beta. Then what is your formula? But into the plane or out of the plane? Definitely into the plane only. Into the plane only. But అది ఇలా ఉంది కదా, ప్లేన్ లో రాదు, జస్ట్ ఇంటూ ద ప్లేన్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ కానీ ఉంటుంది. ఎంత అవుతున్నప్పుడు బీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వాట్? mu naught I by 4 pi r. ఇది కామన్. సైన్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా, సేమ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాం మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ కూడా. సైన్ బీటా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా. అక్కడ ప్లస్ ఎందుకు వచ్చింది? హియర్ ఆల్ఫా ఈజ్ పాజిటివ్, బట్ బీటా ఈజ్ ఆల్సో పాజిటివ్. ఆల్ఫా ఈజ్ పాజిటివ్, బీటా ఈజ్ పాజిటివ్. కిందకి వెళ్తే ఆల్ఫా నెగిటివ్, అబోవ్ యాంగిల్స్ ఆర్ పాజిటివ్. Below the horizontal and above the horizontal we are considering. Okay, now ఇది మీకు సింపుల్గా ఉందండి. దీని నుంచి సపోజ్ సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై బై 2, సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు mu naught I by 4 pi r. So now you find magnetic field due to curved one. So magnetic field due to current carrying wire I at center. Find magnetic field due to current carrying wire. So take ideal element here. DL bar is this. So enta distance undi? R distance undi. Into the plane or out of the plane? Current sense ela undi? Current sense lo curl cheyandi. Thumb gives into the plane or out of the plane? Into the plane. Definitely into the plane. So that magnetic field is defined as what? dB bar is equal to mu naught by 4 pi ideal bar cross r cap. Just I am writing formula. By itself, how to write directly? Mu naught r square. Now just to take integration, dl bar is what? Just it by the perpendicular anta? Dl bar is perpendicular to r cap. So simply get raskochu mu naught by I by 4 pi. R is fixed, r square into dl bar is what? R d theta. R d theta. Just if take r is also fixed. ఎంత అవుతుందప్ప నీకు? mu naught I by 4 pi r integral d theta. Theta is varying from where to where? I don't know. But 0 to 2 pi. 0 to 2 pi complete angle. 0 to 2 pi. So ఎంత అవుతుందప్ప నీకు? Substitute mu naught I theta by theta 1 minus theta 2, theta 2 minus theta 1 by 4 pi r. నేను రాయటానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది ఇక్కడ, 4 pi r. సో theta 1 is equal to 0. Theta 1 is equal to 0. Here complete cycle is given to you, complete circular path is given to you. So theta 1 is equal to 0, theta 2 is equal to 2 pi. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు?
theta 1 is equal to 0, theta 2 is equal to 2 pi. So B is equal to what? Mu naught I by 2R. Pi will not come. Pi cancel out. 2 pi తీసినప్పుడు. So infinite static current wire is given to you. Then magnetic field is what? Mu naught I by 2 pi R. But when we are taking complete current carrying loop, then we are getting mu naught I by 2R. So what is the difference between that actually? Pi only తేడా వస్తుంది అవునా? సో ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ పర్టికులర్ తీసుకుంటే దీన్ని కంప్లీట్గా క్లోజ్డ్ లూప్ తీసుకున్నాం అనుకో, అది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తుంది? సో మీకు అక్కడ నేనేం చెప్పాను డైరెక్ట్గా అక్కడ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్లో ఇన్ఫైనైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఛార్జ్ వైర్ ఇవ్వగానే వన్ లెఫ్ట్. సో ఎట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ తీసుకుంటే ఒక కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ పాత్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది డైరెక్ట్గా అంట, సర్క్యులర్ లూప్ ఇచ్చాను మీకు క్లియర్గా అది. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ యాక్టివిటీ. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఎట్లా మినిమైజ్ చేసుకొని చూసుకోండి. ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఒకసారి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు కర్వ్డ్ పాత్, magnetic field due to curved path of the wire. So just I don't know, but it is what only it subtends an angle theta I. This is R. Find the magnetic field due to this curved path at center O. So how to calculate? Total angle subtended is what? Theta. So magnetic field is what? Magnetic into the plane or out of the plane? Into the plane. Just always use fingers, okay? Into the plane. So B bar. So B bar is what? B bar is equal to mu naught I theta by kada mu naught by so theta by 2 pi. So complete గా ఉందనుకో ఏమవుతున్నప్పుడు theta becomes what? తప్పు రాసాను. మీరు theta by 2 pi r కదా, ఇది ఫార్ములా తప్పు రాసినట్టున్నా. ఏమొస్తుంది? mu naught by యాడ్ గుర్తుంటాయి. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు mu naught by 4 pi r into theta. అదేనా చెప్పింది? B is equal to mu naught I by 4 pi r into theta. So okay, take this one. చెప్పండి ఇప్పుడు సెమీ సర్క్యులర్ వైర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఫీల్డ్ ఎట్ ది సెంటర్ ఇస్ వాట్? సెమీ సర్క్యులర్ వైర్. సో కరెంట్ క్యారింగ్ at O is what? B at O is what? B at O is equal to into the plane or out of the plane? కరెంట్ ఎటుంది? కరెంట్ ఇంట్లో కరెంట్ ఇది ఈ వైర్లో ఉందా? ఆ కరెంట్ ఆ వైర్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కర్ల్ చేయి. ఎలా కర్ల్ చేస్తావా? మరి డైరెక్షన్ ఏమిస్తుంది? ఇక్కడ పెట్టేసి కర్ల్ చేస్తే ఇట్లా కిందకి వెళ్తుందా? ఎటు వెళ్తుంది అది? అది ఇంటూ ఏది ఇన్సైడ్? అది అవుట్ ఆఫ్ టువర్డ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ యువర్ థంబ్. టువర్డ్స్ మీన్స్ కమింగ్ అవుట్ ద ప్లేన్. సో గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ మీన్స్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ యూ. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు అది? థీటా ఎంత? ఇక్కడ థీటా ఎంత? పై. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? mu naught I by 4r. mu naught I by 4r. So this is important. Sub 3/4 circle is given to you. Then what is your formula? 8r. So pi by 2. mu naught I by 8r. So ఎంత వైర్ ఇచ్చినా ఎంత యాంగిల్ ఇచ్చినా డైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సే దట్ B is equal to, but into the plane or out of the plane? Into the plane. So you can show it. So mu naught I by 4 pi r into theta. So bites outline is very very easy application, very simple also. So మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకసారి. మాస్, చార్జ్, ఐడియల్. మాస్ క్రియేట్స్ gravitation field, charge creates electric field, ideal element creates magnetic field, but all are proportional to 1 by r square only. సెమీ సర్క్యులర్ తీసుకున్నాం.
రాసాక రాలేదా? Infinite wires. Find the magnetic field at center. Oh. So how many parts are there? 3 parts. Due to first part, field at this point is what? Why? R perpendicular is 0. So whenever current carrying wire is given to you, just on this, exactly on the same line. So both are matching. So IDL bar, IDL bar and R bar both in the same direction. So when we are taking cross product between parallel vectors, it becomes 0. So ఇక్కడ దీనివల్ల ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు డ్యూ టు వన్ పార్ట్ ఫీల్డ్ ఎట్ 0. డ్యూ టు దిస్ ఈజ్ వాట్ సెమీ సర్క్యులర్ వైర్ mu0I/4R. Due to this 0. Both are opposite 180 degrees. So when we are producing this is theta is equal to 0. Between them theta is equal to 0. But here E point at theta is equal to pi. So anyhow cross product between them is what? 0. So whenever points are there and the pointing towards or away from the point current, all that points magnetic field will be 0. So magnetic field is what? B at O is equal to B1 plus B2 plus B3. Second part and third part. So B1 is equal to 0 plus mu0I/4R plus 0. This is what. So ఆ పాయింట్ చెప్పడానికి నేను రాసాను ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఇస్ ఆల్వేస్ 0. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆన్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? ఇక్కడ 0. ఇక్కడ but due to this only I am asking, not this. Due to this only, this part or this part. Okay, you keep in mind. But the at O. Next point aduna clear ga. Next, calculate. This is in XYZ plane of radius YZ plane. Current is in this direction, but current is coming parallel to x-axis. Current is coming, and it is a XZ plane, and it is going along negative y direction. Find the magnetic field at O. Find out total magnetic field by the, but configurations and we always try to find out how many configurations are. First part. So this is in XY plane. So definitely due to this infinite semi-infinite wire. This is also semi-infinite wire. But here one is in YZ plane, some part is in XZ plane, but it is parallel to y-axis. This is parallel to x-axis. So 4 parts are there. So we can produce magnetic field 4 components. So due to first component, what is the magnetic field? mu0I/4πr. So this is you take R only. Same as R only. Now mu0I/4πr into the plane or out of the plane. So definitely should be out of the plane. Why? IDL bar is along this direction. R bar is along this direction. IDL bar cross R bar gives outward. So B1. This is what? 1, 2, 3, 4 parts are there. Just I gave along y direction, negative y direction. It is one XZ plane. This is in YZ plane. This is in parallel to x-axis. YZ plane. XY plane. సో అన్ని మీకు క్లారిటీ ఉన్నాయి. మీకు క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు అర్థం చేసుకుంటాయి. బట్ ఇక్కడ ఎన్ని కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి? ఆల్రెడీ 4 కాంపౌండ్స్. సో B at O is equal to B due to 1 plus B due to 2 plus B due to 3 plus B due to 4. Now you choose B1 is out or in? Out. Enta? So semi-infinite wire. mu0I/4πr. Next, out of the plane. So this is out of the plane. Now coming to plus. This is what? B2 is what? So definitely you choose coming out of the plane means
So coming out of the plane means what? In which direction? But this wire will create magnetic field into which direction? X, Y, Z direction. So out of the field means ఇట్లా రాయకూడదు మీరు ఇంటూ అవుట్ అని రాసుకుంటే ఏమవుతున్నప్పుడు నీకు డైరెక్షన్ రాదు. సో ఇలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్లీ ఇది ఏ ఓరియంటేషన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పడుతుంది? B1 bar is equal to mu naught I by 4 pi R K cap. Z direction లోకి వస్తుంది గాడి. Z is out of the plane. Magnetic field is out of the plane. ఆల్రెడీ ఒకటి అయిపోయింది ఆల్రెడీ. ఇలా రాయొద్దు మీరు ఎప్పుడన్నా ఇంటూ ద ప్లేన్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఎందుకని? one is along Z direction, one is along Z direction, one may be along X direction. మరి X direction అయితే ఏం రాస్తారు? ప్యారలల్ టు ద ప్లేన్ రాస్తారా? అలా రాయకూడదు. అందుకని బట్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కి ఒక్కొక్క ఓరియంటేషన్ తీసుకోవాలి. బట్ అన్ని సింపుల్. ఎలా B2 బార్ ఎంత అవుతున్నప్పుడు B2 బార్ is equal to what? Don't write like this. B2 bar is what? But we can write always. B bar is vector, but you can write this formula. So B2 bar is what? It is in YZ plane. YZ plane. But YZ plane means so X direction. Enta? Mu naught I by, but this is what? Quarter circle. Quarter circle. Pi by 2 angle circle. Enta unnappudu neeku mu naught I by quarter circle 8 R I cap. mu naught I by 4 pi R into theta. I told you. Formula వచ్చింది చెప్పాను కదా. మీకు అర్థం చేసుకోవడం కావాలి. నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ వాట్? B3. B3 is what? B3 bar. But B3, that wire is in XZ plane. XZ plane. Magnetic field must be J direction. So angle must be pi by 4. So pi by 4 it answer enta? Mu naught I by 16. Mu naught I by 16 R J cap. So B4 must be there. B4 is also vector. So ఏమవుతుంది? ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ? mu naught I by. సో ఆల్వేస్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి నా క్వశ్చన్ చెప్పేటప్పుడు. ఇది ఎక్కడుంది? ఈ పాయింట్ ఎక్కడుంది? ఏడుంది. ఆర్ బార్ ఏంటి? సో ఆర్ బార్ ఏంటి? సో కరెంట్ ఈజ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. కరెంట్ ఈజ్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఆర్ బార్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడది? ఆర్ బార్. సో ఎప్పుడు ఇచ్చినా సరే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ పర్పెండిక్యులర్ టు కరెంట్ డైరెక్షన్ అండ్ ఆర్. నెగిటివ్ కే క్యాప్ వస్తుందా? నో, ఒక కాంపౌండ్ వస్తున్నాము. చూడు ఒకసారి, ఇది ఈ డైరెక్షన్ ఉందా అండి? దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ వై డైరెక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆర్ బార్. దిస్ ఇస్ ఆర్జిన్ యూ కన్సిడర్. దిస్ ఈజ్ కరెంట్ క్యారింగ్ డైరెక్షన్. దిస్ ఇస్ ఆర్ బార్. సో ఎటుండాలి అప్పుడు నీకు? అదే ఐడియల్ బార్ ఇన్ డౌన్వర్డ్, ఆర్ బార్. ఎటుండాలి అప్పుడు నీకు? ఇటు ఉండాలి. ఎటుండాలి? ఈ డైరెక్షన్ ఉండాలి యాక్చువల్గా. అంటే ఒకటి నెగిటివ్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఒకటి పాజిటివ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది అటు కాదు. సో ఒకటే కాదు, కాంపోనెంట్ ఉంటుంది అటు కాదు. బట్ ఎలా ఉంటున్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎక్స్ జెడ్, ఎక్స్ అండ్ మైనస్ జెడ్ ప్లేన్లో ఉంటుంది అటు కాదు. సో అది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఒకసారి. పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్? ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ వాట్? సో దిస్ ఇస్ పై బై 4, దిస్ ఇస్ పై బై 4. డెఫినెట్లీ దిస్ షుడ్ బి 5/4. ఎందుకంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి కదా. దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి. ఇది 5/4, దిస్ ఆల్సో 5/4. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? దిస్ వాల్యూ విల్ బి B4 is along this direction. B4 is what? B4 is but ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? mu naught I by 4 pi R. mu naught I by 4 pi R is the total field cos 45 I cap. ఇన్ఫైనైట్ కాబట్టి ఎంత వస్తుంది అప్పుడు నీకు? నేను అంటుంది టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. ఇది ఎక్స్ డైరెక్షన్, దిస్ ఇస్ వై డైరెక్షన్. తీసుకోకసారి సపోజ్ ఎజ్యూమ్, బట్ దిస్ ఇస్ థీటా. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావు దాన్ని? వెక్టర్లు ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తావు? ఆల్రెడీ యూఆర్ గెటింగ్ కే ఐ జే క్యాప్ వచ్చినాయి అటుగా. బట్ హౌ టు రైట్ దిస్ వెక్టర్? టోటల్ వెక్టర్ ఇస్ అలాంగ్ దిస్ డైరెక్షన్. హౌ మచ్? mu naught I by 4 pi R. ఇన్ సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్కి ఎంత? mu naught I by 4 pi R. బట్ డైరెక్షన్ ఎట్లా వస్తాయి ఇక్కడ? నువ్వు అది కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ వెక్టర్ అలాంగ్ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఎంత? అలాంగ్ ఎక్స్ ఆర్ అదర్ కాంపోనెంట్ ఎంత? కాస్ థీటా ఐ క్యాప్ అండ్ సైన్ థీటా మైనస్ కే క్యాప్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎక్స్ అండ్ మైనస్ జెడ్ ప్లేన్. అర్థం కాల మీకు అది? సో ఇక్కడ ఆర్జిన్ తీసుకుంటే ఈ రేడియస్ వెక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా?
దిస్ ఇస్ అవర్ ఆర్జిన్. నౌ ఐ చూస్ దిస్ ఇస్ ఆర్జిన్. ఈ పాయింట్ రేడియస్ ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? సో 1 ఈజ్ ఈ లెంత్ ఎంత ఇక్కడ? ఆర్ cos 45 ఆర్ sin 45 ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఓన్లీ, బట్ దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఓన్లీ. ఆర్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ? 45 లో ఉంది. ఆర్ ఎక్స్ కాంపౌండ్ ఎంత? ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈ కాంపౌండ్ ఈ కాంపౌండ్ తీసుకోండి ఒకసారి. ఎంత ఉన్నప్పుడు నీకు? మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టు ఐ ప్లస్ జే కే క్యాప్ ప్లస్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టు ఐ క్యాప్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ బార్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అవుతుంది? ఈ పాయింట్కి ఎంత? ఆర్ ఇస్ ఆర్ ఓన్లీ. ఆర్ బై రూట్ టు ఆర్ బై రూట్ టు రిజల్ట్ ఎంత? ఆరే వస్తుంది మీకు అది. నెక్స్ట్ ఐడియల్ బార్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? ఐడియల్ బార్ ఈజ్ మైనస్ ఐ కే డైరెక్షన్ ఉందా? సారీ, మైనస్ జే డైరెక్షన్ ఉందా? చెప్పండి. క్రాస్ తీసుకోండి. ఐడియల్ బార్ ప్లస్ ఆర్ క్యాప్ ఎంత? ఐడియల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ ఎంత? ఐడియల్ బార్ ప్లస్ ఆర్ బార్ ఎంత? జే బార్ క్రాస్ కే క్యాప్ ఈజ్ వాట్? జే బార్ క్రాస్ క్యాప్ ఐ క్యాప్ ఈజ్ మైనస్ ఐ క్యాప్. మైనస్ మైనస్ ఎంత? ప్లస్ అవుతుంది ఇటుగా. జే బార్ క్రాస్ ఐ మైనస్ మరి ఏ డైరెక్షన్ ఉండాలి? ఐడియల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ క్యాప్ ఈ డైరెక్షన్ ఉండాలి. ప్లస్ అయ్యి కదా వచ్చేది. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఇప్పుడు చెప్పు ఒకసారి. ప్లస్ టోటల్ చెప్పండి నాకు. అది ఎంత అవుతుంది? ఐ జస్ట్ టెల్ మీ ఓన్లీ డైరెక్షన్. ఆర్ బై రూట్ టు ఐ క్యాప్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టు కే క్యాప్ రావాలి. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? సో ఆర్ బై ప్లస్ ఆర్ బై రూట్ టు ఐ క్యాప్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టు కే క్యాప్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. సో నెట్ ఫీల్డ్ ఎంత? మ్యూ నాట్ ఐ బై 4 పై ఆర్. సో మ్యూ నాట్ ఐ బై 4 పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ బై రూట్ టు ఐ క్యాప్ మైనస్ ఆర్ బై రూట్ టు కే క్యాప్. సో టోటల్గా యాడ్ చేసుకోండి. దట్ యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. టోటల్ యాడ్ చేసుకుని యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. జస్ట్ ఫోల్డింగ్ సిమెట్రీస్ ఉంది. జస్ట్ సర్కిల్ తీసినాం, ఎలా ఫోల్డ్ చేసినా ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ చేంజ్. నేను ఒక సర్కిల్ తీసుకుంటా ఆల్రెడీ. 1/3 పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ XY ప్లేన్, 1/3 పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ YZ ప్లేన్, 1/3 పార్ట్ ఈజ్ ఇన్ YZ ప్లేన్. బట్ ఎలా అవుతుంది? నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఈజ్ వాట్? ఎట్ సెంటర్. సో ఇది అర్థమైందా మీకు? అది క్వశ్చన్ ఎట్ రాసుకోండి. నెట్ ఫీల్డ్ విల్ బి వాట్? దిస్ ప్లస్ దిస్ ప్లస్ దిస్. మొత్తం రాసుకుని ఒకసారి వస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంకోటి రాసుకున్నాం ఒకసారి అది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు XYZ ఇదేమన్నా XY ప్లేన్, ఇట్ ఈస్ YZ ప్లేన్. దిస్ ఈస్ సర్కిల్ ఓన్లీ. ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ XYZ. Now find the magnetic field at O. Each and everything is at distance R only. Current carrying is anti-clockwise direction. Find the current at O. ఎలా చేస్తారు ఇది? నేను సర్కిల్ ఏం చేశాను? ఒకటేమన్నా XY ప్లేన్, ఒకటి YZ ప్లేన్, ఒకటి ZX ప్లేన్. సో ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ సెంటర్. ప్రతి దాంట్లో 90 ఉంటాయి ఆల్రెడీ, అవునా? సో ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ O. ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నీకు? 3 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. 3 కాంపౌండ్స్ రావాలి. అన్ని కాంపౌండ్స్ ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయా? డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయా? డిఫరెంట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. డ్యూ టు సపోజ్ యూ టేక్ ఫస్ట్ పార్ట్, సెకండ్ పార్ట్, థర్డ్ పార్ట్, యూ టెల్ మీ. బట్ డ్యూ టు ఫస్ట్ పార్ట్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? K cap. So due to second part, it should be I cap. Due to this, J cap. So magnitude remains same. Enta magnitude pi by 2 range undi kabatti mu naught by 8R into I cap. This is the magnetic field. At రాసుకోమని చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సో సర్కిల్ ఇస్తే ఏమవుతుంది? mu naught by 2R వస్తుంది.
ఇదే సర్కిల్ని డిఫరెంట్ ప్లేన్లో మనం ఫోల్డ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ యాంగిల్స్ π/2, π/2 అండ్ π/2. సో క్వశ్చన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం మీరు చేసుకోండి సార్. సో I + J + K. సో నెట్ ఫీల్డ్ ఈజ్ వాట్? నెట్ ఫీల్డ్ షుడ్ బి ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది రైట్గా. డైరెక్షన్ కోసం చెప్పుకోవచ్చు రైట్గా ఆల్రెడీ. ఓకే, ఎనీహౌ బట్ దిస్ I cap is different, this I is current only. ఓకే, నెక్స్ట్ చేసుకుంటారా ప్రాబ్లమ్ చేసినప్పుడు? సో బైట్స్ అవుట్లై ఈజ్ వెరీ వెరీ యూజ్ఫుల్. యూ కెన్ ఫైండ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ current carrying element at any point magnetic field you can find. Next, so that cylindrical surface ampere loop actually. Now go to charge distribution. You go ampere loop la hollow cylinder, radius r, but current is flowing along this direction. Current is flowing along this direction. So infinite wire. So find the inside point at radiations r and outside point at radiations r. So how to calculate magnetic field inside? So this is what? Hollow cylindrical surface. The current is flowing outward direction. Current is along this direction, but not inside. Current is outward. Now how to find magnetic field at any point inside the shell? So take 1 Amperian loop. Take 1 Amperian loop. So if you take any Amperian loop, do you find any current elements inside? No. So definitely ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు magnetic field inside ఎంత అవుతుంది? 0. So Amperian loop always you consider. So at a distance r, b inside dot dl bar mu naught into 0. Inside point అయితే ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు b inside must be 0. ఎందుకంటే Amperian loop తీసుకో. It is what? Only given cylindrical shell. Current is flowing outward, just coming going, infinite. Now go to outside point, squeeze all this. Current carrying is I. Total current is I. So infinite current carrying where at a distance our magnetic field is what? So into the plane only. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు ట్యాప్ into the plane ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు ఇంటిగ్రల్ క్లోజ్డ్ outside the means r is less than capital R, means r is greater than r. So greater than or equal to. So just outside into dl is equal to mu naught into I only. So b outside ఎంత అవుతుంది? b outside into 2 pi r is equal to mu naught into I. So b outside must be into the plane is equal to what? Mu naught I by 2 pi r. So it is infinite current carrying wave. Now complete cylindrical shell. Just current is going outside the just only material points only. Now you take uniform cylinder. This is a shell. Now take uniform cylinder. Current is flowing from 0 to r. Current is flowing in this direction I. Now find the field inside point from the axis and outside point at the axis. 1 and 2 points. How to calculate? Magnetic field only I am asking you. So r is less than r is greater than r equal to capital R, just outside point. So how to calculate? So you find current density. So this radius is r. So J is equal to I by pi r square. You find out uniform current density. Because ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలిమెంట్ తీసుకుంటే కావాలి కదా మీకు, కరెంట్ డెన్సిటీ ఈజ్ యూనిఫామ్. నౌ I by pi r square. Now so you take one element at a distance r. So ఈ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం, కానీ ఈ లోపల ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? జస్ట్ ఈ లోపల ఉన్న కరెంట్ ఎంత? డిఐ. ఐ ఇన్సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? జస్ట్ ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఐఏ కదా కావాల్సింది నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రావాలంటే. సో ఎంత ఉన్నప్పుడు బి ఇన్సైడ్ dl bar must be is equal to mu naught into I enclosed in. So inside I inside ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? J into pi small r square only. దాంట్లో ఎంత కరెంట్ వెళ్తుంది అదే తీసుకున్నాను. అయితే ఎంత ఉన్నప్పుడు నీకు
I r square by capital R square. Substitute B inside into 2 pi small r is equal to mu naught into I into small r square by capital R square. ఒక r పోతుంది కింద. ఎంత ఉన్నప్పుడు ఇంకో B inside is what? Mu naught I r by 2 pi r square. So this is proportional to r. B is proportional to r inside. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? So I by pi r square is called what? Current density. Then at రాసుకోవచ్చు B inside is always mu naught J by 2 R. J is current density. Uniform current density is given mu naught J by 2 into R. So simple గా రాసుకోవచ్చు. I by pi r square is called J, current density. So B inside point will be mu naught J by 2 into R. So that is proportional to R. At center, on the axial point, magnetic field is 0. Now, if R is greater than R, then this is what B in is. B in if R is less than R. B out is, B out means R is greater than or equal to R. Just outside point. Just outside point you are finding. So that magnetic field is what? Here magnetic field into the plane or out of the plane? Into the plane only. So current is outward, into the plane will. So here into the plane. So into the plane. Magnetic field inside the Amperian loop, you have to consider. Next, when we go B out is, take one Amperian loop, total current inside is what? I only. Total current is flowing inside. So B out dot dl closure mu naught into I only. Total current is flowing inside this Amperian loop. So B out what is into the plane or out of the plane? Into the plane only. ఎంత అవుతుంది నీకు? Mu naught I by dl is 2 pi r, infinite current carrying wire like this. So whenever the current is giving, inside is proportional to r, outside is proportional to 1 by r. అది అక్కడికి వస్తే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్కి వస్తే proportional, inside is proportional to 1 by r, outside is 1 by r square. గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది ఇది? Proportional to r, proportional 1 by r square, proportional to 1 by r, outside. Proportional to magnetic field. So where you will get maximum field? On the surface. Just outside the surface. Magnetic field is maximum. Hollow cylindrical shell is given, then if it is a hollow, field up to r is 0. After that, it is varying inversely proportional to 1 by r. So field is maximum just outside the conductor, just on the surface points only. So this is concentric magnetic field lines will produce. Concentric magnetic field lines, the center is on axis of the cylinder. నెక్స్ట్ అర్థమైందా? చేసుకోవడం ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సింపుల్గా ఉంటాయి, మీరు ఎక్కువ థింక్ చేయకండి, ఎలా చేసుకోవాలో అలా ఆలోచించుకోండి ఒకసారి. నౌ if I project any charged particle, charged particle will create magnetic field as well as electric field. So the relation between them is what? Self-existing magnetic field and electric field is V bar is equal to 1 by c square into V bar cross E bar. Now, if any charged particle is projected in external electric field, what happens? External magnetic field, what happens? So you assume always electric field is 0. If we project any charged particle in magnetic field, what happens? No. So force is nothing but what? Force on
any charged particle projected in external electric magnetic field is mu naught by 4 pi. అసలు ఇది Q into V bar cross B bar. B bar రాస్తున్నాం ఇక్కడ అందుకని mu naught by 4 pi అట్లా Q into V bar cross B bar. So how to calculate that? The force I am asking you. But whenever magnetic field is created, magnetic field lines are closed loops, not open loops. So if I am taking electrostatic field, it will start from positive charge and ends on negative charge. There is no closed loop formation. So electrostatic field. This is what? Electrostatic field. Electrostatic field is discontinuous field lines. So magnetic field lines are continuous field lines. The starting point and ending point we are not able to say. Where it is starting? Here or here? Or here? Ekkada starting point, ekkada ending point, we are not able to say. So magnetic field lines are closed loop lines. The starting point and the ending point we are not able to say. So, but work done by, suppose, if I am moving one charged particle from here to here, work done by the magnetic force is? So, because ikkada magnetic work done by the magnetic force is not zero. Because magnetic field and displacement both in the same direction. So work done by the magnetic field, but work done by the magnetic field is defined as what? So work done by the నేను జీరోను నాన్ జీరో అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఆల్రెడీ. ఒకళ్ళు జీరో ఒకళ్ళు నాన్ జీరో చెప్పారు యాక్చువల్గా. అది నేను కన్ఫర్మ్ చేయాలి, అవునా? సో work done by electrostatic forces in a closed path is what? Work done by electrostatic forces in closed path is what? Zero. Because electrostatic force is conservative. So potential difference between 2 points, starting point and ending point, both are same. So displacement is zero. So work done is nothing but what? Force into displacement. This is a work done formula. Now magnetic force is defined as what? So while I am moving from one point to another closed path, work done is zero. But this magnetic force, V bar cross B bar చెప్తాం మనం డైరెక్ట్ గాడి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకసారి, force and force. This is a magnetic force is defined as Q into V bar cross B bar. This is what velocity of the charged particle. This is the external magnetic field where we are projecting. So the force acting on charged particle projected in external electric field with speed V. This is Q into V bar cross B bar. Now work done by this magnetic force is nothing but dr bar. Okay, work done is defined as this. See, this magnetic force is perpendicular to V bar and B bar. As this magnetic force is perpendicular to V bar because cross product. V bar cross B bar is perpendicular to V bar, AP bar. Now V bar and enti rate of displacement dr bar. Dr bar V bar in the same direction, but force and displacement both are perpendicular to each other. Endi graph endi? No, actually just this particle is moving along this direction with speed V. External magnetic field is given. Suppose you take magnetic field is along this direction B bar. The angle between them is theta. Magnetic field is this. So force is what? V bar cross B bar in which direction? V bar cross B bar is outward. So you have force B will be outward. So force is outward, but displacement is along this direction. F bar dot this bar is F bar dot V bar is zero or non-zero? F bar is outward. V bar is along the direction. F bar dot V bar is zero or non-zero? F bar dot V bar is defined as F into V into cos theta. So force is along this direction, but V is along this direction. So dot product between them is, if theta is 90, definitely zero. Now V bar and displacement both in the same direction. This is the rate of work done, is called power. Rate of work done is called power. Just power is defined, work done is defined as what? F bar dot d r bar.
or ds bar or dl bar. ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు is 0. Why? dl bar and force are perpendicular to each other. The magnetic force is always acting perpendicular to the velocity, perpendicular to the displacement. Work done by the magnetic force on charged particle projected in external magnetic field is always 0. So work done by magnetic force on any charged particle in external magnetic field is always 0. Means ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం? Is 0. So work done is 0. The kinetic energy change is 0. మరి ఏం చేస్తుంది మరి? It changes the direction of the particle. It changes the direction of the charged particle. So work done means a change in kinetic energy. Total work done by the external magnetic field or magnetic force created by that is always 0. Free charged particle. So work done is 0 means a change in kinetic energy is 0. Kinetic energy remains constant. Suppose if I project any charged particle, the magnitude of velocity is always constant. Speed is always constant. So the force is in which direction? V bar cross V bar. So the particle try to move in this circular path. Always changes the direction. So magnetic force always changes the direction of the charged particle in external magnetic field and work done by that 0. So గుర్తు పెట్టుకోండి, electrostatic force does work, and this one will not do any work but changes the direction. So అది మైండ్ లో పెట్టుకోవాలి. So work done with the magnetic force on any charged particle in external magnetic field will be 0. Electrostatic forces non-zero. Next. If suppose if charged particle is moving, so find the radius. It always changes the direction. So we are projecting with the speed v, but a magnetic field into the plane. Uniform magnetic field is given. Uniform means what? But everywhere magnetic field is existing into the plane. Just I am projecting with the v bar. The v bar is perpendicular to b bar now. V bar is perpendicular to b bar. Find the radius of curvature followed by the charged particle in external magnetic field. So in a direction move v bar cross b bar. Definitely get move kavali. Definitely force must be along this direction. That force is called radial force, centripetal force. Centripetal force always changes the direction of the charged particle. Ila undu katte motham niku try to change the direction of the charged particle. So this force is always acting towards its center. So that is called radius of curvature. How to calculate that? That force at that point is what? F is equal to Q into V bar cross B bar must be is equal to M V square by R. That is a radial force only. That radial force is mv square by r. Net force is mv square by r. So Q into V bar cross B bar is perpendicular to each other. Now you consider V bar and B bar are perpendicular to each other. Sin 90 is 1. Q V B is equal to M V square by R. Now R is equal to what? M V by QB. So this is called momentum. Momentum by QB. We can write like this also. So radius of curvature of the charged particle in external magnetic field is MV by QB. Simply, then it raskunte R is equal to what? R is equal to V by QB by M. This is called angular frequency, angular velocity. So V by omega. So V is equal to R omega formula undi kada meeku adi. V is equal to R omega. So whenever any charged particle, either positive or negative, take magnitude only, Q charge, plus Q or minus Q. Take, if it is plus Q, definitely it is moving in a counterclockwise direction. If it is negative charged particle, it moves in negative charged particle. Force it ఉంటుంది, downward ఉంటుంది, ఇలా move అవుతుంది. Try to move in this direction. Same radius of curvature. So radius of curvature of any charged particle in external magnetic field will be V by omega. V is equal to R omega form. Omega అంటే ఏంటి? QB by M. QB by M, always fixed. If mass is increasing, omega is decreases. Omega decreases, radius increases with the same speed. When we project with the same speed, mass is more, omega is less. Omega means what? Time period. From here to here, particle started here, again it is coming back the same point. So time period spent in this magnetic field is what? Time period spent in this magnetic field is ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది?
2π. ఎంత యాంగులర్ స్పీడ్ తోటి? ఒమేగా తోటి. టైం పీరియడ్ ఎంత? 2π/ω. ఆ టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుంది నీకు? θ/ω. Time period is what? How much time is spent in external magnetic field. How much angle it is turned. So that θ/ω is called time spent in that magnetic field. Now, luckily, infinite magnetic field is uniformly existing. So it forms a circle, complete circle. But inside the magnetic field is 2π/ω. 2π/ω. Now, from this time onwards, you remember, time period and omega are independent of. So, velocity of the charged particles. Velocity of the is not a function of velocity. So QBM and velocity and as well as electric field. Electric field concept లేదు కానీ, but time period and omega is depending upon what? QB/m only. If time mass is more, suppose electron and proton, you say electron and proton, which is having more mass? Proton. So which one will have more time? Both are projected in the same magnetic field. Which one will have more time? Electron mass is less, omega is more, T is less, time period is less. Time period is less means it gains time or more. Time period is less means it gains time faster. Time period means going other side or coming back to the same point. That is called one time period. Time period increases means slows. So time period increases means faster. Now mass increases. So simply time period is what? 2π/ω only, na? T is equal to, simply you can write 2πr/ω. Total length 2πr. 2πr by tangential speed. Same వస్తుంది కదా. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒమేగా అనేది వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు. ఒమేగా టైం పీరియడ్ ఆర్ ఒమేగా both are independent of radius of curvature and speed. Only depends upon mass, charge, magnetic field. ఫార్ములాలో మీకు కనిపిస్తాయి పర్టికులర్గా, కానీ వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వవు. Now, time period of the charged particle in external magnetic field or angular frequency are independent of radius and velocity. And so, of course, electric field concept చెప్తాను నేను అది. Now, total time spent will be what? θ/ω. ఇక్కడ ఎంత అయింది? 2π/ω. VV is equal to 2π/ω only వచ్చేది మళ్ళీ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండమ్మా. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎలా రాస్తారు? MV/QB. సో Q/M is called what? Specific charge. Specific means we are dividing with mass. Gradient means what? We are dividing with the length. This is what? Specific charge. So R is equal to V by specific charge into B. ఒక్కసారి స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఇచ్చినప్పుడు మాస్ కనిపించదు మీకు. స్పెసిఫిక్ ఛార్జ్ ఇచ్చినప్పుడు మాస్ కనిపించదు. అది ఇండైరెక్ట్లీ గివెన్ Q/M అని. సో R is equal to MV/QB. ఇది జస్ట్ జనరల్ ఫార్ములా. ఇఫ్ మాస్ momentum, suppose electron and proton both are projecting with the same momentum in the same magnetic field, then ratio of the radius of curvature are what? 1:1 only, because both are in the same charge, same magnetic field, same momentum. So kinetic energy defined as what? Kinetic energy is defined as kinetic energy is equal to P²/2m. So same momentum, both are present in the same momentum, but kinetic energy ratio is what? m2/m1. m2/m1. So, but we are asking radius of curvature only, okay? But గుర్తుపెట్టుకుని ఫార్ములాస్ ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలండి. So whenever we are projecting any charge particle in external magnetic field,
definitely it follows curved path. That rates of curvature will be what? mv by qv. So this is called omega. Next. Now I am projecting. This is what magnetic field free region and a magnetic field is not zero region. Just I am projecting with v. I am projecting the speed v. But what happens? Magnetic field is into the plane only. But always you consider magnetic field is into the plane. So uniform magnetic field is existing, but only my regions are what? Magnetic field free region and a magnetic field existing region. That existing region also uniform, but into the plane. Now what happens? While it enters the magnetic field non-zero region, the how this particle, positive charged particle will move. Positive charge. I am giving you positive charge. What happens? So if it is a positive charge, you take, and one more negative charge also you take. So negative charge also you take, negative charge. Both are projected at the same speed. What happens? Both are projecting. So one is definitely force acting on any charged particle is Q into V bar cross V bar. Force is defined as what? Magnetic force is defined as Q into V bar cross V bar. V bar ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంది? ఇన్వర్డ్. ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుంది? ఇటు ఉంటుంది. సో ఈ పార్ట్లో ఎటు డిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి? Definitely it will deflect. So that where is the center of curvature? Where is the center of curvature? Curvature center and radius of curvature both ఉన్నాయి already. So where is the radius of center of curvature? Perpendicular to V bar and B. అంటే డెఫినెట్ గా దీనికి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలి? రేడియస్ అనేది ఇట్లా ఉండాలి, ఎక్కడ ఒకసారి ఉండాలి. సో సమ్వేర్ యూ టేక్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ఆర్. దిస్ ఇస్ ఆర్. ఎట్లా ఉండాలి? వెలాసిటీకి పర్పెండిక్యులర్ గానే మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఎంవి. సో ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? రేడియల్ ఫోర్స్. డెఫినెట్లీ ఫోర్స్ మస్ట్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ along the direction. The force is always acting towards the center of curvature. That is centripetal force. That force always changes the direction. The magnitude remains constant because what done by the magnetic force is zero. Force and displacement both are perpendicular to each other. Now this will move like this. Now after coming here, just it is coming out with the same speed and parallel to, anti-parallel to this one. So it is just entered, but this is also R, but it coming out with the same speed. Velocity is opposite because magnetic force changes in the direction, changes coming with the work done is remains zero. Same kinetic energy, same kinetic energy. So how much angle it spend inside? This is, of course, this is 90. అంటే ఈ ఫీల్డ్ టర్న్ ఇస్ 90. ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది ఇక్కడ? టోటల్ యాంగిల్ డీవియేషన్ ఇస్ వాట్? పై. ఎంత యాంగిల్ లోపల ఉంది? ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తుంది లోపల? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు theta by omega. Omega is what? Omega always fixed. That is Q, omega and mass. So B is, and then the omega is QB by M. Omega is fixed. మీరు మైండ్లో బ్లైండ్గా తీసుకోండి. omega is fixed. QB by M. మరి టైం ఎంత? theta ఎంత ఇక్కడ? theta is equal to pi. So time spent will be is equal to T1 is equal to ఎంత? Pi by pi m by qb. So time spent ఎంత యాంగిల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది? సో ఇట్ ఇస్ కమింగ్. యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్ ఎంత? పై. ఇలా వెళ్తుంది, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ పాజిటివ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్, ఇట్ డిఫ్లెక్ట్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఇట్ నెగటివ్, డిఫ్లెక్ట్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. నో ఎంత అవుతుంది? జస్ట్ సేమ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, సేమ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ స్పేస్. ఓకే, సో రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇస్ వాట్? Same line R, but it's coming with the anti-parallel velocity. One is clockwise, one is anti-clockwise. So both are having same rates of curvature. How to calculate? Same time period. Angle turn wave, this one is same. So how they are moving? But above or below? So who is changing the direction? Who is changing the direction of the charged particle? Magnetic force. That force here, magnetic force is along this direction. But when particle is here, magnetic force is towards this. But here, magnetic force. Here, magnetic force. Magnetic force is always changing the direction. So
Now, coming to second one. This is what magnetic field free region. Magnetic field is not zero, but always you consider. But we project one. Always you consider positive charged particle. But just it is going like this. It makes an angle theta with the boundary line. I am projecting with the speed v and mass m. I am projecting with the boundary line, not with the magnetic field. Magnetic field is into the plane only. What is the angle between v bar and b bar? What is the angle between b bar and v bar? 90. But this theta is what with the boundary. So ఎలా అవుతుంది ఆఫ్టర్ దట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఇది ఎలా మూవ్ అవుతుంది మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏ no in the plane only, but magnetic field will not do any work, only change the direction in a particular plane only. The magnetic field is into the plane and velocity is on the plane, but particle velocity is on the plane only always. The magnetic force is in the plane only. Huh? So ఎక్కడ అవుతుంది రేట్ కరెక్ట్ ఎక్కడ ఉండాలి that should be magnetic force must be suppose ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండాలి this is magnetic force is along this direction. Magnetic force is always perpendicular to velocity. ఎందుకని v bar cross b bar equal magnetic force is this is the center of curvature. Now ఎలా మూవ్ అవుతుంది ఇది డెఫినెట్లీ రేట్స్ కర్వేచర్ ఉంది కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ గా జస్ట్ ఇలా వెళ్తుంది ఇలా మూవ్ అవుతుంది రైట్ గా ఇలా మూవ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది డెఫినెట్లీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా the rates of curvature must be perpendicular to each other. So this particle will move along this direction with speed v. So nth angle substitution చేస్తున్న లోపల nth angle టర్న్ అయింది ఇది 180. It is not that. So this is what ఇక్కడ తీసుకుంటే 180 సెంటర్ కర్వేచర్ ఎక్కడ బట్ ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు జస్ట్ యు ఎక్స్టెండ్ దిస్ ఇలా వెళ్తుంది this is not 90 అమ్మా యాక్చువల్గా సో దిస్ ఈజ్ 90 బట్ నేను అంటుంది డీవియేషన్ అండి దిస్ ఇస్ టీటా డెఫినెట్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టీటా this is theta this is theta this is also theta this is also theta this is ఎంత యాంగిల్ డీవియేట్ అయింది 2 theta యాంగిల్ టర్న్ అయింది అది తీసుకునే విధానం అదే అందుకే ఈ యాంగిల్ చెప్పాను మీకు అది టోటల్ యాంగిల్ ఎంత టర్న్ అయింది 2 theta. సో టైమ్ స్పెంట్ ఇన్ దిస్ వన్ ఇస్ హౌ మచ్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 2 theta by omega. Omega is fixed. 2 theta by omega. That is what. ఎలా చేసుకుని అర్థం దిస్ ఇస్ టీటా దిస్ ఇస్ టీటా దిస్ ఇస్ ఆల్సో టీటా సో డెఫినెట్లీ 2 theta టర్న్ అవుతున్నాయి కదా సమ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ యాంగిల్ ఎక్స్టర్నల్ యాంగిల్ 2 theta. సో అది మైండ్లో పెట్టుకుని 2 theta by నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ట్రికీ కూడా కాదు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లే కాకపోతే మీరు ఎప్పటివరకు ఎట్లా నేర్చుకున్నా తెలియదు కానీ క్వశ్చన్ వస్తే మిస్ కాకూడదనేది నా కాన్సెప్ట్ నా టాస్క్ ఏంటి కనీసం 10 మార్క్స్ మీకు మినిమం పెరిగినా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి నా క్లాస్ ఫాలో అయితే ఆల్మోస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూస్తే మీకు వస్తాయి కానీ క్లాస్ ఫాలో కాకపోతే నేను చేయలేను అనుకో ఒక్కడున్నా చెప్పాలి తప్పదు కానీ స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఆ ఫీల్ రాదు చెప్పాలని ఫీల్ రాదు ఇంట్రాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇప్పుడు రెస్పాండ్ అవుతుంటే ఇంకా ఎక్కువ చెప్పాలనుకుంటున్నాం వాళ్ళు కానీ ఈ ఎగ్జామ్ మూమెంట్ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు now anyhow but this is magnetic field free region magnetic field existing region so into the plane now if it is project it is coming like this then this is v where is the center of curvature where in the question lo where is the center of curvature magnetic field free region or magnetic field existing region free region but ikkada enti ఎక్కడ ఉంటుంది వీఆర్ ప్రొజెక్టింగ్ ద స్పీడ్ వి మాస్ ఈజ్ ఎం బట్ ఇన్ టు ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సో ఎటుంటుంది ఎక్కడ ఉంటుంది సెంటర్ కర్వేచర్ ఎక్కడ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఉండాలి ఆల్వేస్ యూ అజ్యూమ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ గానే తీసుకోవాలమ్మా ఒకసారి దిస్ ఇస్ వాట్
సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఆర్. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎట్లా ఉండాలి? వి బార్ క్రాస్ బి బార్ ఎట్లా ఉంది? వి బార్ క్రాస్ బి బార్. ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఆ డైరెక్షన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ రావాలి. నా ఎలా మూవ్ అవుతుంది అప్పుడు నీకు అది వాల్యూ? జస్ట్ దిస్ ఇస్ థీటా, assume this is theta. My theta is not changing with the boundary. ఎట్లా అవుతున్నప్పుడు నీకు తర్వాత ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది అది? సో డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అయింది ఆల్రెడీ? మై సర్కిల్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్. 2 theta ఓన్లీ, 2 theta ఓన్లీ షూర్. ఎట్లా? టోటల్ యాంగిల్ టర్న్ కదా నాకు కావాల్సింది. ఇలా వెళ్తున్నాం, ఇలా వెళ్తున్నాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్? 180 minus theta. This is 180 minus theta. This is how much? 180 minus 2 theta. 180 minus theta, 180 minus theta. This is what? 2 theta minus pi. 2 theta. అరే మొత్తం 180 కదా మాకు కావాల్సింది కదా. ఇదేంటి 180 minus theta, 180 minus theta. This is 2 theta minus pi. సో దీనికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి ఒకసారి వాల్యూస్. ఇది ఈ యాంగిల్ కావాలి నాకు. ఇలా వెళ్తుంది, ఇలా వెళ్తుంది. ఈ యాంగిల్ కావాలి. ఈ యాంగిల్ ఎంత? సో దిస్ ఈజ్ 2 theta minus pi. దిస్ pi minus. సో టోటల్గా ఎంత అవుతుంది? 2 theta వస్తుంది. సో ఎంత అవుతుంది? 2 theta. సో టైం ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? 2 theta by theta ఒమేగా ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు? ఇది చెప్పాల్సిన పనిలా. సో క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చిన యు చూజ్ థీటా విత్ వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్, హౌ మచ్ యాంగిల్ ఇట్ విల్ స్పెండ్. సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు డెఫినెట్గా ఇలా ఇచ్చాను రైట్ కాదు. 90తో ఎంత అవుతుంది? 90తో ఎంత అవుతుంది? బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో యాంగిల్ ఎంత చేస్తుంది ఇక్కడ? 90. సో ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అవుతుంది? 2 theta. అంటే ఎంత రావాలి అప్పుడు నీకు? పై టర్న్ అవ్వాలి. అంటే ఇట్లా రావాలి బ్యాక్. అది అంటే వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? 2r. సో ఇది సెమీ సర్క్యులర్. ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 90. ఎంటరింగ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 90. లివింగ్ ఆల్సో లెస్ దెన్ 90 విత్ సేమ్ బౌండరీ. సో అలా మనం తీసుకున్నాం సార్. మరి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎంత యాంగిల్ టర్న్ అవుతుంది, ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తుంది, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఎంత, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ దట్. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 ఎంట్రింగ్ పాయింట్ అండ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్స్ అడుగుతాడు. ఎట్లా అవుతున్నప్పుడు నీకు? ఎంట్రింగ్ పాయింట్ అండ్ లీవింగ్ పాయింట్. If it is pi, then 2r. It is not greater than pi, it is less than 2r. So less than theta. So calculate. ఇది ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తారు ఇక్కడ? దిస్ ఇస్ r, దిస్ ఇస్ r. సో ఈ యాంగిల్ ఎంత? 180 minus theta. 180 minus ఇది ఎంత? ఈ రెండు మీద పై కదా. పై బై 2 మైనస్ పై మైనస్ థీటా ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు నీకు? థీటా మైనస్ పై బై 2. దిస్ ఇస్ థీటా మైనస్ పై బై 2. దిస్ ఈస్ థీటా మైనస్ పై బై 2 తెలుసు కదా. కాస్ థీటా వాల్యూ తెలుసు కదా. ఇక్కడ నీకు ఎంత అవుతుంది నీకు? సో సైన్ థీటా, ఆర్ సైన్ థీటా, ఆర్ సైన్ థీటా బై 2. 2r సైన్ థీటా బై 2. 2r సైన్ థీటా. అర్థమైందా? 2r సైన్ థీటా. సో అది థీటా 90 అయితే 2r. నెక్స్ట్ అది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అమ్మా. నౌ whenever current carrying wire is in external magnetic field, what happens? Current carrying wire produces magnetic field. Moving charge produces magnetic field. When I project any charged particle in external magnetic field, it experiences a force. So work done by the magnetic force is 0, but changes the direction of the charged particle. Now current carrying element is given. This is there in external magnetic field I, but magnetic field is existing. So what is the force acting upon this one? The length of the wire is L, but kept in external magnetic field. How much force it will experience? The force on a current carrying wire placed in external magnetic field.
సో మీకు చెప్పిన ప్రకారం ఇందాక ఏం చెప్పాము, క్యూ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ పార్టికల్ క్యూ ఇంటూ వి బార్ క్రాస్ బి బార్. వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? క్యూ ఇంటూ వి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఎల్ బార్ బై డిటి క్రాస్ బి బార్. సో దాన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? డిక్యూ బై డిటి రాసుకొని డిక్యూ బై డిటి రాసిన అయి ఉంటుందా అది? సో డిఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్. సో ఎంత అవుతున్నప్పుడు నీకు ఐ ఇంటూ డిఎల్ బార్ క్రాస్ బి బార్. ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎనీ current carrying conductor placed in external magnetic field is I into dl bar cross b bar. I into dl bar cross b bar. నేనేం చెప్పట్లా, మీకు చెప్పిందాన్ని డిరైవ్ చేసుకున్నాను అంతకంటే. జస్ట్ ఫోర్స్ బైట్స్ అవట్లా ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్, బట్ అన్ని అక్కడి నుంచి వస్తాయి పర్టికులర్గా. సో ఫోర్స్ ఆన్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ దిస్, బట్ దిస్ చార్జ్ ఇస్ మూవ్ ఇన్సైడ్ ద కండక్టర్. సో ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ విల్ బి I into dl bar cross b bar. See, this force is also perpendicular to ideal. Suppose here magnetic field into the plane here. Displacement is along this direction. Force is in which direction? Force on this dl element is in which direction? Ideal bar cross b bar in this direction. This is df. The force is also perpendicular to ideal and b bar. Ideal and b bar. Now the same we can get, we గుర్తుపెట్టుకోండి ideal bar cross b bar. Now if current carrying wire is given, but current is I, length is L, placed in external magnetic field, the force acting upon this one is what? Force acting upon this one, which direction? The force is up or down or into the plane or out of the plane? The force acting upon this wire is what? So ideal bar, current direction you choose, current direction, B bar is into the plane or out of the plane? In the plane. ఎంత? I into B, both are perpendicular to each other, BIL. So IDL and B bar both are perpendicular to BIL. Now, if I am taking any shape, current is flowing, total length of the wire is L1, so this is L2. Find the force acting upon this one, in which direction? Magnetic field is into the plane, uniform magnetic field is given. So find the force on this wire between A and B. But this is what I is flowing. Total length of the conductor is counter is L1. But just at the short distance anta L2. So what is the force acting upon this one?